Hello, everybody, and welcome to the Monument Mythos Freedomfaller. I completely forgot about this. I think I was in the Fire Academy when I was doing this series, and it just completely slipped my mind, probably because I was doing a whole bunch of tests. And because of that, it just went poof. And I had to rewatch some of the videos to try to catch up. I remember some things, but not everything. Am I supposed to know? Are these prototype statues for the Statue of Liberty? Can we get a SpongeBob time? Okay, never mind. I imagine a giant 50-foot statue that's probably going to come to life at some point is difficult to make. That seems to be a theme here. Expect arrival in a month. You're telling me you built this whole project, this whole statue, and it was a week before, then 3 weeks, and a month-ish? 5 aprile. Gli schizzi di Papino della Libertà sono stupendi. Lei assomiglia alla mamma se fosse una regina. Ho chiesto a Papino se potesse fare una statua che mi somigliasse. Ha detto sì. Looks like you. 10 aprile. Oggi Papino è andato al suo studio. Gli ho chiesto se avesse già iniziato a lavorare alla mia statua ed ha continuato a sorridermi. Io credo di sì. Papino è molto gentile. 13 aprile. Non abbiamo avuto notizie di papà per un po' di giorni. È già successo in passato, dato che è solito lavorare al suo studio per tanto tempo. Ma la mamma oggi era molto preoccupata. È andata nel suo studio dopo avermi messo a letto. 15 aprile. Mamma è tornata a casa stanotte. È andata dritta verso la sua stanza. 16 aprile. Oggi è venuto l'ispettore. Ci ha chiesto di Papino e poi è andato nella stanza della mamma. Un paio di momenti dopo sono arrivati più uomini. Mamma stava per morire. So dad's dead. Continuano a gridare: lei ha i suoi occhi, lei ha i suoi occhi. Ero spaventata. Sono scappata via dalla casa. 18 aprile. E Did your ricordo papa get put in the statue? come la statua sarebbe stata messa in una nave chiamata Monarca. Sono andata al porto e l'ho trovata accorata là vicino. Accanto alla nave c'erano alcune scatole. Parti della libertà erano in ciascuna di esse. Mi sono intrufolata in una scatola che era vuota. Spero che venga mandata dove sta Papino. Sento il suo spirito vicino alla libertà. I feel the spirit around 21 aprile. Sono molto affamata. Le scatole sono legate con una corda, quindi non posso uscire da sola. C'è un forte rumore nella stanza, come dell'argilla trascinata per il pavimento. Posso sentire le corde che vengono tagliate e qualcosa di grosso uscire da una scatola. È Papino? Ci sono molti altri suoni, come legno che si rompe. Dato che le corde sono rotte, sono uscita in fretta dalla scatola ed ho trovato del pane e della frutta nella stanza accanto. Mi sono sbagliata. Non è Papino, ma ha i suoi occhi. 24 aprile. Ho paura a rientrare di nuovo nella scatola. Ieri ha fatto suoni più rumorosi. Mentre cercavo per del cibo, credo che un uomo mi abbia vista. La scatola è l'unico posto per nascondersi. Le corde continuano ad essere rotte da quella cosa con gli occhi di Papino. Ho paura che quella cosa o quell'uomo possano aprire la mia scatola. Non scriverò più molto, perché ho paura di fare rumore. Scriverò nuovamente quando arriverò sulla terraferma. Okay. 29 Okay, so is your father was the architect working on the statue? And he put himself in the statue, or somebody put himself in the statue? Got it. I think I'm aprile. La cosa good. con gli occhi di papà oggi mi ha preso. Mi ha tenuta mentre correva attraverso la giungla. La sua spada ha tagliato centinaia di alberi. Non ho potuto vedere molto nel buio, ma ho potuto vedere gli occhi di papà fissarmi da quelle palpebre metalliche. Siamo scesi giù per un buco e in una grotta profonda. Dopo avermi messo a terra, ha acceso un fuoco colpendo le sue braccia contro delle pietre. Ormai è da ore che affila la sua spada con le rocce, ma non ho mai guardato la lama.
Oggi, sin da quando ho iniziato a scrivere, la I'm cosa trying degli to occhi di read, but that's padrino ha distracting me. fissato me. His eyes have been looking at me. Alright, see now. I recall this series having a pattern of putting monsters 19 aprile. 6 and casse sono state caricate all'alba. Sono pesanti. trees Ciascuna di esse contiene una parte and di una grossa people scultura. inside of things 29 that aprile. shouldn't have either Sono of atterrati a those. Gibraltar all'alba. La nave ci ha messo ore per approdare nel porto. C'erano molti buchi neri postiglia. Ciascuno di essi ha permesso ad enormi quantità d'acqua di entrare. Senza il catrame saremmo affondati in 3 And giorni. now you're recalling Abbiamo the aperto le events casse per gli ufficiali della dogana. Le that the casse little girl was erano telling vuote. us about in her doodles. Right? All the crates are empty. You would have sunk in 3 days. Now, eventually, we're going to have an image of a statue in a cave and like a whole bunch of trees just lopped down in the ground. On the morning of April 29th, we received numerous reports regarding a tremendous force that rushed up the rock, which tore down hundreds of trees and created several landslides throughout the previous night. He was trying to save his daughter. One civilian likened the phenomena to the work of a gigantic crazed faller. Due to the sheer number of reports and the high level of concern in the surrounding community, I deployed myself along with 13 officers to the rock in search of an explanation. 13? Why not the whole We army? discovered that there was indeed a newly forged trail through the dense foliage stretching almost the entire height of the rock. The trail was astonishingly linear, with no bends in the path. The cuts to the trees themselves were precise. The downed trees continued to be warm to the touch, presumably due to the extreme speed of this force. A few fires present along the trail were extinguished by fellow officers as we traversed the rock. The path ended at a large crevice in the ground, which looked to be an entrance to a large underground cavern. After requesting additional men and equipment, Officer Hadley descended into the crevice. It was not long until Hadley exclaimed in fright and urged us all to enter. Within the following hour, the majority of us were in the cabin, which appeared to be an undiscovered offshoot of St. Michael's Cave. In the middle of the location stood a plaster model of a tall Greco-Roman statue of a woman. Surrounding this sculpture were the splayed remains of an individual, flattened like a set of clothes. A hollowed-out torso was stretched a quarter of the way up the statue, the sight of which compelled a few of the officers to exit the cavern. The human remains were collected and sent to the morgue, while the sculpture was cleaned and lifted out. The statue's blade, held in its right hand, matched the cuts present on the downed trees. Despite the fantastical implications of this detail, the Gibraltar police force officially concludes that the work of the crazed faller was nothing more than the result of heavy winds. During a secondary Okay, just lie to everybody, investigation, that's a cool. journal was discovered in the cabin. A translation of its Italian text is in progress. Okay, that leads me to... Okay, give me 1 second. There's a Tide commercial. All right, I have several questions. All right, so I'm assuming that Dad was in the statue, but Dad, after being put into the statue, wasn't as Dad as that little girl thought her dad was. Because I was confused as to why he proceeded to fillet and hollow out his daughter, then flatten whatever was left of her. That threw me off a little, and then I also remembered that Lincoln, the statue of Lincoln, has a monster in it. So I remember now that this series is just kind of a little weird. Good but weird? It's a good weird. It's a creepy weird. So I'm gonna go with Dad wanted to be closer with his daughter, and his process of being closer with his daughter included mounting a pelt on the wall and putting what was left of her in the statue with him. That way they could be a big ol' happy family.
So thank you everybody for watching. I hope you all have a wonderful day, and I will finish these eventually after I catch up on everything that I don't really remember but kind of remember. Maybe I remember it wrong. It doesn't matter. I'll figure it out. It's gonna end now. The video is gonna end now.